that can answer the research question. Okay. So untuk 30% for your 30% will consist of all the chapters 1, 2 and 3. So your chapter 1 is an introduction chapter. Chapter 1 tu perkenalan. Dalam tu antara yang saya akan tengok walaupun ada benda lain. Contoh pengenalan dalam bab 1. Tu saya tak mengatakan itu tak penting, tapi itu dah tak penting sangat. More importantly, in your chapter 1 is your problem statement. Okay. So I have asked you to study at least 5 articles on quantitative research and 1 article on qualitative research in your field. Daripada artikel-artikel itulah, you write a problem statement. So what is a problem? A problem is that what you are having now still lacks certain things. So apa yang anda sekarang ni kekurangan sesuatu lagi. Dan yang sesuatu tu mungkin suatu dapatan. Jadi last kali bila kita buat kajian ni, kita lebih nak menuju kepada cause and effect. Apa yang kita buat can improve sesuatu. What we do can improve something. So as much as descriptive statistics, correlational statistics, as much as descriptive design, correlational design, causal comparative design, survey design, lastly in education, we would like to improve the education. So I'm not sure it happens in all countries, but in Malaysia at least, there have been cases whereby students up to 15-year-old are still not able to read. And I dare say, even teachers are not able to have assessment literacy. So, bila kita cakap ni dengan pengukuran, cikgu kat sekolah masih pentingkan markah mentah. Sehingga mereka menjumlahkan markah mentah dalam mencari pelajar terbaik. So that is wrong. But that has been going on, and looking at it is not going to change for a while. Why? Because teachers lack assessment literacy. Jadi kat situ menunjukkan bahawa pengajaran di maktab perguruan khasnya di mana-mana lah, mungkinlah tak seperti yang diinginkan. So saya tak nampak, I doubt that the learning outcome was not there. So definitely the learning outcome was there. But mungkin method of pengajaran tu tak menjadikan dia berjaya memenuhi method of outcome. Dan seterusnya, oleh kerana kita tak pegang pada semua mesti tahu, maka apa yang berlaku ialah pelajar-pelajar akan lulus diploma pendidikan ke, CJ pendidikan ke, dengan 80% markah, tetapi masih lagi tak kuasai assessment literacy. Contoh yang paling ketara lah sampai sekarang ni, kalau ada anda nak argue dengan saya, kita cakap ni dengan jadual spesifikasi ujian, kan? Bila kita katakan soalan tu senang atau susah, siapa yang tentukan? In table of specification of test, when we say the item is easy, hard, who decides? Does the teacher decide? Or is due to the student? Okay, setakat minggu lepas kita dah bincang kan? Patutnya siapa yang kata benda tu senang atau susah? Teacher. Very wrong, Nik Zaitun. Okay. Siapa yang ambil ujian tu, Nik Zaitun? Student. Jadi macam mana cikgu kata benda tu senang atau susah? Mana dia tahu kan? Daripada JSU lah. Sekarang JSU ni dah tak habis soalan ke belum? Belum. So mana dia tahu? Baik-baik. Faham? Minta anak jangan ganggu.
Okay, so the rest of you, who else has the idea that the teacher know whether it's hard or is difficult or easy for the student? Siapa yang kata cikgu tahu? Tahirul, anything to comment? No, doctor. So do you agree that the teacher doesn't know whether it's hard, it's difficult or easy? Actually, yes, doctor, because the teacher must take and membina instrumen tu. Soalan tu dia tahu tak soalan tu senang atau susah bagi pelajar? Tahu, doktor. Masa bila dia tahu? Kita bisa klasifikasi ke masa untuk membina soalan tu, doktor. Kan kita apa proses yang digunakan untuk mengetahui sama ada soalan tu senang atau susah untuk belajar? Kita nak namakan dia apa? Dari GSU tu, doktor. No, GSU tu kita yang kata. Baik, untuk tujuan examination, are you aware that 50% daripada soalan dalam exam tu, dalam ujian or whatever, adalah soalan senang? Are you aware of that, not? Yeah, doktor. Why 50%? Why not some other percentage? Karena kalau dalam taksonomi belum, doktor, ada namanya HOTS itu. No, nothing to do with belum taxonomy. Dah, nampak tak? Assessment literacy among you all is quite weak. Why 50%? Passing mark berapa? Dalam kes banyak exam, what's the passing mark? 50%. That's why you have 50% easy. Nampak tak? Jadi mana kalau budak tu belajar, dia tak pandai, kurang-kurangnya dia akan lulus. Pasal ada 50% soalan senang. Kalau soalan senang tu less than that, katalah 40%. So, maksudnya soalan senang, the meaning of easy questions is that majority of the student should be able to answer that question. Okay? So, kalau kata kita ada 100, kita ambil point 8, 80% student patut boleh jawab soalan tu. Jadi, mana yang tak jawab tu bermakna dia tak belajar. Okay? So, yang belajar ni mungkin tak pandai, tapi dia boleh jawab. So, kita letak 50% soalan senang. Berapa sen kita letak soalan susah? How many percent are you aware? Normally? 35%. Only 20. No. Why 20? 25. Why 20%? Why not some other figure? Kita letak 50% senang, 30% sederhana, 20% sukar. So, the percentage of question depends on your number of question, but 50% of the question will be classified as easy. Bermakna, nearly all should be able to answer. Okay, 30 medium, sederhana, 20% sukar. Bermakna yang pandai-pandai saja boleh jawab. Why 20%? Sebab untuk A. So tentu sekali yang dapat A tu, soalan susah pun dia boleh jawab. Jadi dia layak dah dapat A. Apa jadi soalan jika budak yang pandai tu, okay, kita ambil mana-mana soalan, you take any question, that particular question, budak yang dapat markah rendah jawab betul, budak yang dapat markah tinggi jawab salah. Anything wrong with that question, you know? Yes. What's wrong with it? Mungkin pengalaman belajar, doktor. Nothing to do with pengalaman. Lagi sekali assessment literacy among teachers. Saya kata problem besar ni. Bukan pasal pengalaman, pasal apa? Kesahan dan Careless. Baik, bukan careless. It got to do with that question was not able to discriminate budak yang tahu dengan yang tak tahu. Sepatutnya yang tahu jawab betul. Macam mana kita tahu dia tahu? Pasal markah dia tinggi lah. Soalan lain markah semua dia betul, markah dia tinggi. Tiba that particular soalan tu, dia jawab salah. Itu lagi satu tak apa. Tiba-tiba budak yang tak pandai, yang markah rendah, yang soalan lain jawab salah, tiba soalan tu jawab betul. Ada tak kena tak? Soalan bocor. Nothing to do with soalan bocor, Makno. Yeah, don't play around with this one. Ya, okay. No, seriously. Because why? Kerana pemberian markah yang salah, grade yang salah, mendapatkan orang yang tak pandai masuk universiti. Silap-silap dapat jawatan besar. Why? Sebenarnya
kesahan taksiran tu dia tak sah. It's not valid. Dan selalu saya bagi contoh, apa yang saya bagi contoh berkaitan dengan nikah kan. Ada tak? Mana? Ingat? Siapa yang problem jadi wali pada wanita? Yang kalau orang tak tahu, dia boleh jadi wali. Siapa? Mana? Ingat tak? Tak ingat doktor. Bila Pak orang nak saudara, nikah, doktor? Ayah saudara? okey, kita cakap pasal abang. Oh, abang. Pasal dalam kes abang, ada 2 kes. Abang satu mak, satu bapa. Abang satu bapa dan abang satu mak. Ada tak? Wujud tak situasi ni? Wujud? Ada. Ada. So, bapa saudara pun, okey. Adakah semua bapa saudara boleh menjadi wali? Tak. Siapa yang tak boleh jadi wali? Bapa saudara belah mak? Ha. So, walaupun bapa saudara on the mother side tak boleh jadi wali. So, perkara-perkara ini, kalau saya bagi contoh bapa saudara, dia problematik sikit ya, because dia berkaitan dengan kad menalan. Tapi kalau tengok abang, kita boleh nampak lah. Jika satu bapa, satu mak, atau satu bapa, maka bin dia patutnya sama, bin binti dia. Tapi kalau kata satu mak, kemungkinan besar bin binti dia lain. Jadi dengan sendirinya, mana-mana wanita yang wali dia adalah abang, daripada satu mak, lain bapa, tak sah wali tu. Dan akibat tak sah, tak boleh bayangkan lah ya, apa yang berlaku seterusnya. So validity is very important. So you don't joke around with validity. Kita duk bagi hadiah, kita bagi grade, we are not giving the right way. That is very serious. Okay, so dalam research, kita paling pentingkan yang kita dapat itulah benda yang betul. So as much as possible, we try to ensure that the instruments to be used are instruments that really is valid. Okay, there is an unknown ni. Unknown ni siapa ni? Tak ada nama ke? Who are you? Can you tell me who you are? Hana kot. Bukan Hana. Is it? Who is it? Unknown. Orang lain ada nama, anda tak ada nama. Boleh perkenalkan diri tak? Tudung putih. International student doktor. Awak nampak tak gambar? Nampak. Doktor macam international student. International. Can you introduce yourself? Whoever you are. Is it me? Yeah, This yeah. is Hannah. Oh, no wonder. Okay, there is no name in your side. Oh, that's how our director looks like lah. Yeah. Thank you. Okay, thank you very much. Okay, so you're very welcome. Okay, again saya harap lah, since Hannah is around, Yulu is around, so most our interaction will be very much English. Okay, Hannah, up to now, can you understand what I'm trying to say? Yes. Okay, so the issue is regarding the validity. So I wouldn't joke around with validity. Kan? Kita ada cases di mana ada menteri yang degree dia degree yang palsu. Pernah dengar kan? Ada tak? Kenal doktor. Ada seorang menteri tu dululah, sekarang tak ada lah saya. Dia ikut bertanya, where are you from? You graduate from Cambridge. Kalau agak-agak awak Cambridge tu besar tak? Terror tak Cambridge tu? Terror. It's a big name Cambridge tu. And yet Upper Cambridge tu bukan Cambridge kat UK. Kan? Another place Cambridge kat US, kat Massachusetts. Dan ada orang kata pula ini jenis degree yang apa? By post punya. So gambaran salah, kita ingat dia pandai. And then what happens? Lepas tu tengok decision dia memang tak menampakkan orang yang pandai punya keputusan. So that's how serious validity is. Okay? So I wouldn't joke around with validity lah. Because if we have somebody who is not valid in that position, kalau Islam kata apa? Bagi pada orang yang ahli. Jika tidak, hancurlah sistem tu. Yes, that's very true. So if we talk about teachers, I would dare say lah, I don't think any studies have been conducted just yet. How many of the teachers, even the academician, are quite well versed in assessment literacy. Okay, itu assessment literacy at adult level. At school level, I was surprised when I was supposed to teach students at
15-year-old who was not able to read. I was never trained to teach students how to read. And yet at 15, they were not able to read. So something went wrong somewhere. Okay, so now the problem is that something tu, apa dia? Yang something tu ialah the validity of the instrument. So kalau instrument tu tak valid, kemungkinan besar ada pelajar yang tak layak akan lepas. Okay, kalau dia tak layak, dia tak layak tu, it's not the problem. So anybody who's not qualified, what can we do? Very simple. We can teach them again. We can retrain them, kan? So you are aware also that in education system, everybody is able to learn. The difference is that some take normal degrees, katalah 4 years. Some may take 6 years. It doesn't matter. Okay? So if you don't pass the first time, study balik, you take a second time. Okay? Tak ada masalah. Masalah timbul bila orang yang tak layak, tapi lulus. Okay, hold on. I got a call coming in. Ya, Assalamualaikum. Ya, apa dia? Okay, saya ada kelas ni. Kena call saya balik lepas pukul 12. Okay, call after 12. Okay, thank you. Okay, so back to this question. We are talking now about developing instrument. So that's why for students that going to have grades lah. For those audit tu cerita lain. So if you have especially going to have grades, meaning you must be able to construct instrument. In our case, you must develop 3 instrument. Okay, and of course taking time into consideration, masa tak cukup. I've asked you only to minimum lah, at least 5 items. If you want to have more, it's okay, all the better, but at least 5. So what are the instruments that is going to be construct? You need to construct what? Number 1 is test. Second is questionnaire. And number 3 is observation. Okay? So when you talk about a test, kenapa nak ada test? Why do we need a test? Because one thing about test ialah there is always a right and wrong answer. So when we need to determine whether somebody knows or not, never use a questionnaire. So we have come around. Ada setengah-setengah orang nak tahu adakah seorang tu boleh berfikir atau tidak, dia bagi soal selidik. So bila tanya dia, adakah anda boleh berfikir? Sangat setuju, saya memang boleh fikir. So questionnaire is not the right question, okay, to determine whether somebody knows or not, especially yang cognitive domain. So it must be a test. But there are certain items whereby it's a perception. So there shouldn't be anything right or wrong. Kalau tanya anybody in this class kan, most likely you akan tanya, adakah anda tampan, cantik, menarik? Most likely everybody will say yes. Because that's your perception. Nobody can say it's wrong. Okay? So dalam case questionnaire, there is a agree or not agree to certain statements. So that's the questionnaire. And number 3 instrument is that observation. Whereby, rather than just asking, kita observe dia. So contohlah, when you talk about teachers, kita bagi dia ujian, dia boleh jawab dengan betul. Tetapi adakah dia mengamalkan apa yang dia tahu? So they know a lot. They get grade A's, straight A's dalam kursus. Tapi student dia fail. Why? Jadi maybe when doing the real teaching, they are not good enough. They don't really care so much about the students. So bila student tak tahu, they just ignore them. And these people lah yang kekal sampai form 3 tak boleh baca tadi tu. Being taught by supposed to be good teachers. Because good teachers being determined by apa tadi? Test, kan? Dia jawab betul. Teori semua tahu. Tapi mungkin ini ada ilmu tapi tak ada amal. Okay, so kita ada 3 instrumen yang perlu anda bina. Dan boleh katakan kesemuanya kesamaan yang lebih kurang. Okay, so in this course, you must be able to develop, construct these 3 instruments. So let's talk about just 5 items. I don't think it's that difficult lah. Okay, so all these 3 instruments will undergo two phases. Validity dan reliability.
kesahan dan kebolehpercayaan. So basically, apa maksud sah? Sah tu bermaksud dia mengukur apa yang dia kata dia ukur. That's all. So let's say we take a weighing machine. You want to weigh your weight. And when you weigh your weight, the meter shows 6 meters. Okay? You want to weigh your weight, the machine shows 6 meters. Is that machine valid or not? Mano? Sah tak? Kalau ikutkan yang dia tu sah lah. Sebab dia 5. Sekali lagi Mano? Ikutkan yang tadi memang sah lah. Sebab dia show yang Dia nak ukuran ukur, yang sebenar. okay, dia nak ukur berat timbang dia kan? Ya. So dia naik atas mesin tu. So mesin tu timbang lah. Ya. Bila mesin tu timbang, meter tunjuk bacaan dia 6 meter. Sah ke? Tidak. 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 Kenapa tidak pula? Sebab dia punya instrumen tak kena Okey. dengan apa yang dia nak. Kita bagi Mak Noor jawab. Mak Noor? Sah ke tak? Tak sah. Sebab? Sebab instrumen yang digunakan tak menentukan kadar 6 meter tu. Kerana instrumen tu tidak mengukur berat, dia ukur tinggi. Sebab tu jawapan dia 6 meter lah. Ya. Jadi bermakna mesin tu tak mengukur apa yang sepatut dia ukur. Dia sepatutnya ukur berat. Kalau jawapan dia keluar 100 kg, sah tak? Mano? Okey, sah. Kalau jawapan dia keluar 100 kati, sah tak Mano? Tak. Kenapa tak? Sebab kaki untuk tinggi ataupun Bukan kaki, kati, K-A-T-I. kaki untuk berat. Betul lah untuk tu, tapi Sah tak? Sah tak? Sah. Okey. Kalau kata dia keluar 20 weight, sah tak? Anybody? When you measure that machine shows 20 weight. Sah tak? Tak sah, doktor. Sebab? Sebab kita guna ukuran kilogram. No, but still that is measuring berat. Baik. So, 100 weight tu ukuran berat juga. Tapi dia bukan metric system lah. Oh. Dia British Imperial System. Zaman-zaman dulu tu. Okey? Sama macam kita katakan, jarak dari sini adalah 10 depa. Sah tak? Kalau ukur jauh. Sah. Sah. Walaupun dia pakai depa. Walaupun kita pakai metric meter, tapi pakai depa still betul. Itu unit ya, isu unit. Tapi yang diukur tu adalah betul dan sah. Okey, jadi itu sebagai contoh ya. So when you talk about tadi saya kata apa, kita nak tahu sama ada seorang tu boleh berfikir atau tidak, kita guna questionnaire. Sejauh manakah anda setuju yang anda boleh berfikir dengan baik? 6 sangat setuju. Sehinggalah 1 sangat tak setuju. Sah tak? Sejauh mana anda bersetuju yang anda boleh berfikir baik? To what extent do you think you can think very well? 6 agree. But extremely agree. 1 extremely disagree. So is that valid instrument? Tak. Why? Untuk uji macam doktor cakap tadi, untuk uji kita punya bijak berfikir atau tak, sepatutnya gunakan test lah. So yang tadi tu ialah perception. So dia ingat dia pandai ya. So masalah sekarang kita ni, saya tak tahulah kalau anda pernah dengar tak orang nama Taufik Syed Taufik Al-Atas? Pernah dengar tak nama tu? Tak pernah doktor. Tak pernah, doktor. Syed Farid pernah. Farid siapa? Syed Farid Al-Atas, anak Apa tu? Taufik Al-Atas. Tu saya tak pernah dengar. Kena kejap ya.
Okay, ambil 3 minit untuk digest ayat ni. Okay, take 3 minutes to digest these words. And now have you come across these words? Okay, saya appreciate ya kalau kata bila anda bercakap, you on your video. Dan kalau anda nak jimat, then you off your video. So semasa bercakap, you on the video. Dan of course kalau boleh lah macam tiru sekarang ni, all the time, video on. Saya betul cakap, saya hargai. So bercakap dengan orang yang tak tunjuk wajah, something is not right lah. But that I reserve is on to you lah. But at least when you answer my question, please on your video. Then if you do not want after that, then you can off your video. So for people like Tiru, thank you very much. Terima kasih banyak-banyak ya. Sekurang-kurang saya nampak lah dengan siapa saya bercakap. Kan? Kalau tidak saya bercakap dengan jin ke apa, saya pun tak tahu. Okay, now. Try and digest those words. Hannah, can you respond to those words? Are you familiar with it? It's a type of when you collect the Okay, why not on your video right now? Sure. Okay. When you say something, please on video, then you can off again. Can you comment to that? Yes, when you collect data, you have to use 3 type of collection data: test and a questionnaire, and the third one is observation. So direct observation to the statue. Okay, I'm referring to the words at 8:38. Which one? 8:38. I'm not familiar with that. You can read it, right? You can read those words. The third box? The second box? No, 8:38. At 8:38, what does it say? At time 8:38, what does the word say? I'm not sure. I don't know. You can read those words. Well, in front of me there is a slide. No, not the slide. 5. Not the slide. Look at the chat. Oh, the chat. Okay. Okay, look at the chat. Maybe I enter after. So the chat, you cannot see those words. No. Okay. Tiru boleh nampak tak Tiru? Can you see those words at 8:38? Boleh doktor, boleh nampak. Siapa lebih baik? The he or the she? So who is better? The he or the she? She. Why do you say so? Kerana dia tahu macam mana untuk nak kenal pasti benda yang dia tak tahu. Okay. Ada orang nak komen tak? Inilah ayat yang dikeluarkan oleh apa nama tadi? Syed Taufik Al-Atas. Okay, according to him, Hana, these words comes from the Arabic punya, what do you call it? Peribahasa orang putih kata apa? Arabic sayings. Whereby he says that he who knows not and knows not who he knows not. Okay? The other one is, I use a she lah. She who knows and knows she knows. Boleh faham ayat tak? Kalau dia terjemahkan kepada dia yang tahu dan tahu dia tahu. Orang ni apa yang kita dapat? So when we meet this person, she who knows and knows she knows. What do we do when we meet this kind of person? She who knows and knows she knows. What do we do when we meet this kind of person? Tak dapat? Okay. So this kind of person, he will be overconfident. I wouldn't say overconfident.
But never mind. We look at the other sentence. We take the man. He who knows not and knows not, he knows not. When you meet this kind of person, what do you do? Dua berbeza ya. So sengajalah saya buat she and he tu supaya boleh beza. Tak nak guna perkataan A atau B. A dengan B tak ada orang nama A or B kan. Tapi he or she, there is a person yang memang ada. She tu perempuan lah. He tu lelaki. So kalau jumpa yang perempuan tu buat apa? Kalau jumpa yang lelaki tu buat apa? Give him questionnaire and give her test. Okey. Kalau jumpa yang perempuan tu, ikutlah dia. Dia orang yang bijak. When you meet this kind of ladies, she who knows and knows she knows, follow her. Because she is a wise person. Kan? So tak ada soal dia, apa nama tadi? Riak ke apa, tak ada. So memang dia tahu. Dan dia tahu yang dia tahu. Senang. Tapi yang lelaki tu, dia yang tak tahu dan dia tak tahu yang tak tahu. Kalau jumpa dia buat apa? Okey. Apa yang berlaku ialah ambil dia, ikat dengan rantai, campak dia laut. Orang macam ni satu sen tak guna. Sebab apa? Dia tak tahu dan dia tak tahu yang dia tak tahu. So kalau boleh, bila jumpa orang yang tahu dan tahu dia tahu, when you meet somebody that knows and knows they know, we should follow them because they are wise person. Okay? But if we meet somebody who knows not and knows not, he knows not, then this is a stupid person, I would say. Okay? Memang bodoh betul. Bodoh betul, sombong habis. Ikat dalam dengan rantai, buang. Okay? So ini yang dibangkitkan oleh Syed Taufik tadi. Kalau cek balik, of course ya, dia ambil ni kalau kata dia daripada Arabic punya peribahasa. But you can find it in English books lah. Okay, there are the two persons yang lebih kurang benda yang sama. Okay, so kita cuba tengok satu ni ya. So oleh kerana tadi kita telah merendahkan lelaki kan. Lelaki itulah yang bodoh dan tak tahu yang dia bodoh kan. Dia yang tak tahu dan tak tahu yang dia tak tahu. Ikat dia dalam dengan rantai, campak dengan laut. Biar dia mati tak apa. Tapi kita naikkan balik martabat lelaki ya. Kalau jumpa orang ni buat apa? He who knows not and knows he knows not. What do you do? Dia yang tak tahu dan tahu yang dia tak tahu. Apa kita nak buat dengan orang macam ni? Yang pertama tadi, perempuan tadi kita ikut. Yang lelaki kedua tadi kita ikat laut, kita campak dalam laut. Tapi kalau yang ini buat apa? Bantu dia, doktor. Okey, perkataan dia kata teach him. So istilah dia adalah seorang pelajar. He knows what he doesn't know. A to Z, I know up to A to F. Tapi mula G saya tak tahu. So we teach them starting from G. Okay? So we find out apa yang dia tahu A to F. Dan kita sambung ajar daripada G. Okay, sekejap ya. Hold on for a while.
Okay, have you heard of the name David Ozabel? Pernah dengar? Tak pernah dengar ke? Boleh dengar tak kat saya? Boleh dengar? Boleh, Doktor. Okey, pertama sekali, Nik Zaitun cikgu ke Nik Zaitun? Are you a teacher? Ya, Doktor. Habis masa, okey, awak buat degree di UST ke di IPG? Universiti, Doktor. Universiti mana? UPSI. Oh, I see. Bidang apa? Pendidikan awal kanak-kanak. Tak pernah dengar nama ni, Ozabel ni. Saya rasa Ozabel saya pernah. David depan tu saya tak pernah. Okey, patut orang ni patut kalau nak ingat nama David ke nak ingat nama Ozabel? Nama David sepatutnya. Tak, nama Ozabel. Oh, Ozabel. Oh, baik, Okey, Doktor. okey. Sekarang ni saya nak, bila awak tulis nanti, awak jangan tulis nama David, awak tulis nama Ozabel. Kenapa? Okey. Surname dia. Okay. So bagi orang barat, surname dia yang belakang tapi kalau Cina, Li Qikang. Siapa dia nama nak rujuk dia sebagai apa? Li. Okay, so nama keluarga dia Li. Kalau Melayu, Nik Zaitun Makno, nak rujuk dia sebagai apa? Sebab saya tak ada surname kan. Nik Zaitun lah. Nik Zaitun Makno. Ya, betul. Okay, so mana yang tak ada surname, kita guna semua. Mana ada surname, kita guna surname. Okay, so dalam kes ini kalau anda tengok, nama dia Ozabel. Tapi apa yang Ozabel cakap tak sama dekat yang tadi tu. When he knows not and knows he knows not, what do you do? Kita teach him. Anda bagi kata guide him. Okay, so semua tu bagus lah, betul. Tetapi important juga kita kena tahu apa yang dia tahu dan apa yang dia tak tahu. Lebih mudah untuk kita ajar rather than kita ajar je. Without first identifying what they know, what they do not know. Okay ya? So hopefully it's clear. Kita balik pada ayat yang bahasa Inggeris tadi. He who knows not and knows not who knows not, what do we do with them? I don't say you ikat dengan rantai buang kat laut lah. Tapi dalam bahasa Inggeris, kita guna perkataan shun him. Shun makna kita tolak dari tepi lah. Orang ni memang tak ada nilai. Kerana dia tak tahu dan dia tak tahu yang dia tahu. Dia tak tahu. So yang pada kita takut ialah orang yang berada di atas. Kita ada menteri-menteri ahli politik yang sebenarnya tak tahu tapi dia kata untuk rakyat. Kan? Ada yang kata saya tak ada IR. Pernah dengar tak? IR tu apa maksudnya? What does IR stand for? Engineer. So dia tak ada IR tapi dia ada JR. JR tu apa? Junior. Dia kata dia jiwa rakyat. So ingat, he's making a claim. I can't say that it's right or wrong, I know. So yang tahu dia ialah dia punya pengundi lah kan. Saya kat mana dia. So pengundi dia tahu. Apa dia kata ialah masa keadaan mereka susah, dia naik basikal roda 3 dan dia edarkan segala bantuan lah. Wheelchair, pampers, food dan sebagainya. So if that's true lah, maka betul lah dia seorang yang berjiwa rakyat. So I'm not saying that it's not, no. Tapi dia guna perkataan JR. So dia tak ada RR, dia ada JR. So dalam kes kita ni, hopefully lah kita nak ahli-ahli parlimen ni, wakil rakyat yang jiwa rakyat. They care about us, not about them. Kan? So hasil yang care about themselves, those who know not and knows not, they know not, memang hidup campak laut dah. So siapa yang kita nak ikut? Okay, yang wise tadi. So who are the wise person? They know. And they know that they know. So saya taklah kata mereka ni bongkak sombong tak But it has to be known. Sebab tu dekat dunia akademik, orang yang pandai ni, orang yang pandai ni ada gelaran kat depan. Apa gelaran dia? Doktor. Doktor tu tak ada pandai pun. Kan? Dapat bertengah tidur je.
Orang ni lah yang nama dia profesor tu. Kerana perkataan profesor tu nanti dia tentang perkataan profes yang bermaksud menguasai, bukan tahu tu. Menguasai. Jadi hopefully lah, kerana mereka kuasai lah, maka kita kenalah belajar pada mereka. Kan? Tapi yang takut tu, gelaran ada tapi mungkin dia are not up to that. Itu yang kita takut tu. Okay? So now coming back to the third one, he who knows not and knows he knows not is a student. So ajarlah dia. So bila ajar dia, how to teach them, kalau ikut Osbel kata, try to determine dulu what they know and what they do not know. Okay? So saya nak tahu dulu pada anda, what you know and what you don't know. And now I want to find out whether you know or not. So dalam kes ini anda tak payah on hijau kalau anda tak nak, tapi jawab semua pada chat. Boleh beza tak antara kesahan dan kesadaraman? Can you differentiate between validity and internal validity? Bagi orang Malaysia, semua kena tulis dalam bahasa Melayu. Kalau anda orang Malaysia, tulis dalam bahasa Melayu, termasuk orang Indonesia yang boleh tulis bahasa Inggeris, pelajar daripada Oman, Hana, pelajar daripada China, Yulu, dan ada satu lagi So saya rasa only 3 student can write in English. The rest of you mesti tulis dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Indonesia. Kalau tidak nanti anda akan copy paste. Siapa yang tahu tulis, siapa yang tak tahu kata tak tahu, senang. Okay ya? Okay, Roy kata tak tahu, tak apa. Siapa yang tahu tulis tahu. Siapa yang tak tahu, siapa yang tahu tulis. Siapa yang tak tahu, dia tak tahu nak kata apa. Apa beza dia? Validity, internal validity. So there are no grades Yanti tukar Wadi Imani punya tabak Siapa Wadi Imani? Doktor. Maaf dokter, line kami tak terputus tadi. Siapa Wadi Imani siapa? Wajidi. Siapa tu? Kawan. Yang sebelah tu apa masalah? Masalah doktor. Maaf dokter. Tak apa. Tak ada apa nak dimaafkan. Baguslah tu. Inovasi. Kalau tak ada sendiri punya, curi orang lain punya. Okay. Stahirul, what was the question now? Tidak tahu doktor. Tidak tahu, tulis tidak tahu. Tak apa. Tak ada markah Exam tak tahu, ada markah. Saya nak try doktor. Nanti dulu. Tulis dengan apa? Tulis dulu. Let the rest answer first. Then we hear from you your answer. Okay Bagi seminit 2 untuk jalan tulis. So I need everybody to respond. Everybody to answer. Now this is a test. So I wouldn't want you to copy paste somewhere. That's why other than the 3 of you from China and Oman, Yulu, Hana and the gang is in English. The rest should be in BM. Kalau tidak nanti anda copy paste pada Google. Afidah macam mana? Jawab Afidah.
Belum? Okey, Numairah ada jawapan. So thank you pada yang ada jawapan. Usrani pun ada jawapan. Okey, dapat setengah lah. Okey, untuk sekarang ni memang tak ada markah. Tapi most likely soalan ni akan keluar dalam test ya. So make sure you understand. So Afidah dapat setengah markah lah. Ada untuk kesahan tapi tak ada untuk kesahan dalaman. Sebab tadi doktor dah beritahu apa maksud kesahan. Oh, ini ingat balik dah lah. Okey, tak apa. Okey, Wajirin tak tahu siapa lah. Ada 3 kat situ Masara, apa nama, Fitri dengan whoever seorang lagi. Tu siapa tak tahu lah jawab tu. Kalau dapat Saya doktor yang jawab. ini kalau saya bagi markah pun saya bagi 1/3 dah lah. Wanted lah ada 3 orang tu. Kan? Not 1 mark 0.33 marks only. Because there are 3 of you. Okay, for this particular group, there is no group work. I made to understand that some other groups, they have group work. So kelas ni tak ada group work. Because you should do on your own. Dan kalau anda tak tahu, you can always ask me. Okay, so saya tak nak lah anda bersama dengan orang lain. Last sekali dapat grade yang baik tapi tak tahu. Jadilah grade tu grade yang tak sah. Dapat A tapi tak tahu. Pasal bersama dengan pelajar lain yang mungkin lebih pandai. So I wouldn't want that lah. Okay, so Yulu, Hana, do you have any answers to this? Yes. Yulu, can you type your answer? You have written your answer. Okay, I type it. Okay, what's your answer? Unknown tu Hana ya. Ability measure the achievement reality test if the outcome consistent. Ayat dia pusing-pusing lah. Your answers sort of entangles a lot of things. Okay. Now, okay, bila saya ada pelajar yang tahu, maka cikgu pula janganlah tunjuk pandai. Kan? Tiru ada jawab tak? Have you answered? Oh, macam tidak. Okay. Differentiate between internal validity dengan validity. You dah jawab dah? Saya tak tahu doktor. Dah jawab belum? Dah masuk di dalam. Check. Tak tahu? Ya. Okay, tak apa. Okay, now we have somebody that may know. Now, Yulu, can you on your video let everybody know? Can you explain your answer? Is it okay, Yulu? Share with the rest of them. I just know a little. The instrument we know like test, questionnaire, and observation. The validity about this instrument we need to before we implement the instrument, we need to maybe judge this instrument by experts, and there's some criteria of the validation, like content validation, criteria validation, and the construct validity for the instrument. And for internal validity is about our research design. There's several threads to the internal validity to our research design, like what? Sorry, I forgot. You are doing well. Yes. Just another few sentences. Or maybe we can have Zhang. Zhang try to explain, Zhang. Okay, thank you, Yulu. Zhang, can you explain to the class? Okay, cuba nampak Zhang ni jawapan pada 903 tu. Boleh nampak
Okay, Zhang. Can you on the video and try to explain? I think the internal validity is like. Zhang, can you on your video? Yes, my video is on. But only the word Z is there. Cannot see you. Oh. Is it possible to see you? If that's not too much bother. If possible, please on the video. But however it is, if you can explain your answer to the class. I think the internal validity is the causal relationship between my IV and DV in the research design in my experiments, and the validity is about my whole instrument. Okay, Zhang, you are a PhD candidate. Are you a PhD candidate? Yes. Okay. PhD. Okay. So I assume you learned this in your master's class, correct? Yeah, I have learned this before. Okay. Can I just know where do you get your master's? Professor Ong, ONG. Oh, you did your master's in UPSI, is it? I haven't seen him before. Okay, you got it from Professor Ong. Ong apa nama dia? Alah, apa nama Ong? Ong, I see. Lupa pula nama dia. Allah Akbar. Okay, tak apa. So, okay. Sekarang ni untuk everybody ya. Ingat tak, bila you comment when you make a comment on the articles, you are supposed to write in 4 aspects kan? Design, sampling, instrument, dan juga data analysis kan? Ada 4 benda ya. So you need to comment pada reka bentuk, pada persampelan, pada instrumentasi dan juga pada analisa data. Okay. Internal validity seperti mana Zhang cakap dan Yulu cakap. As mentioned by Yulu and Zhang, refers to the research design. So kalau tengok balik Yulu cakap tu, dia datang pada research design. Tetapi when talk about validity, it refers to the instrument. Okay, ada beza So internal validity ni apa dia? Dalam menjalankan kajian, in conducting a study, we are always concerned that A causes B. So let's say contoh kan, or the example I have given you, greetings in the morning causes the student to learn better. Kan? So kalau betul lah dia ada internal validity, bermakna bila kita amalkan greeting, salam, assalamualaikum, kan, selamat pagi, salam sejahtera, di mana-mana patut pelajar dapat tak lebih banyak ilmu kalau dia ada internal validity. Boleh dapat tak? Tairul boleh faham tak? Doktor, maaf sekali lagi doktor. Jika dia ada internal validity, kita dah buat kajian bahawa dengan melakukan, mengamalkanlah sapaan, mana masuk kelas, cikgu senyum, assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, good morning to everybody, and because of that, their ability to acquire knowledge meningkat. So mungkin boleh explain kerana apa, dia rasa lebih selesa kan, dia rasa cikgu tu lebih sayang pada dia, so dia lebih nak belajar, so they learn more. So there's a relationship between teachers offering greetings and student acquiring knowledge. Okay, so when you do a study, of course kita buat satu experimental study kan, satu group ada greeting, satu group tak ada greeting. Group yang tak ada greeting tu, what do we do? The teacher comes in, okay class, today you will be learning about constructing an instrument. Okay, so there are certain type of instrument, bla 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 bla. Nampak tak? Dia terus mula je. Yang seorang lagi, assalamualaikum, ya, Cik Watno, Puan Siti Hafidah, salam sejahtera, kan? Pada Yulu ni. Okay, pada hari ni, today we will learn about ni. Boleh beza tak dua So when you do an experimental study, satu control tak ada greeting, satu lagi ada greeting. Kumpulan yang dapat greeting tu learn more compare to yang tak ada greeting. Now,
if it has internal validity, bermakna greeting tu menyebabkan acquisition of knowledge. Boleh terima tak? Kalau dia hold untuk semua, lepas ni everybody that tries that, anybody that uses greeting, memang student dia improve, maka that kesimpulan has internal validity. Okay, so it refers to the research design. So dalam case ni, it is always the experimental design lah. Design lain tak boleh bagi that internal validity. Yang paling hampir mungkin causal comparative, but still dia tidak absolute. So I want you to be very sure, okay, including for those yang nak buat modul, for those yang nak buat eksperimen, so Hana especially, internal validity is very important to be taken care of, because unless it has high internal validity, whatever conclusion that you make may not be the right conclusion. Okay, so that's internal validity. In contrast, berlawanan daripada itu ialah validity. Okay, validity merujuk kepada instrumen je. Dia bukan rujuk kepada reka bentuk. So, apa dia validity? Seperti mana yang dah sebut tadi, dia mengukur apa yang dia kata dia ukur. Kita ukur pandai. Macam mana kita nak tahu dia pandai tak pandai? Salah satu padanya kita bagi ujian kan? Okay? Boleh tak? Ukur pandai, kita ambil bilangan jam belajar. It's the number of hours studying a good, okay, a valid of an instrument for to measure apa nama? Pandai apa? Cleverness. Tak kan? Tak. Somebody can study for so many hours and yet dia tak skor tinggi. Jadi kat sini ia rujuk kepada instrumen. Okay ya? So validity refers to the instrument, internal validity refers to the research design. So apa yang Yulu cakap betul, dan mungkin lebih tepat lagi apa yang disampaikan oleh Zhang tadi. Okay? So Zhang kata internal validity for causal relationship between the IV and the DV, okay, and the the validity is for the instrument. Okay, so harap clear. So tak ada masalah timbul. Okay, sekarang so apa yang saya buat? Saya praktis apa yang Ozebel cakap lah kan? Nampak tak? So tadi saya boleh cakap. Tiba anda faham tak tahu. So apa Ozebel kata? Determine dulu apa yang student tahu dan student tak tahu. Then teach them accordingly. In this case, accordingly mean I tell you, katalah through a lecture. If it doesn't work, then mungkin lepas ni kita tonton TV lah ya. Kita tengok movie. To learn more about external validity, internal validity dengan menonton video. So dalam YouTube ada banyak benda-benda macam ni. So there's no problem in that lah. Okay. So clear? You know how to differentiate between validity of the instrument and internal validity of the research design. Clear tak? Jelas, Doktor. Okay. Jelas. Elok tambah ayat ni. Untuk saya jelas. Pasal untuk orang lain mungkin tak jelas. Betul tak? Jelas, Doktor. Untuk saya jelas lah. Untuk saya jelas, Doktor. Pasal orang lain tak tahu. Saya So ada orang lain tak faham-faham lagi kan. Awak jelas tak apalah. So ya, kau tak saya dapat kesimpulan yang salah. Jelas, ingat everybody jelas. Rupanya ada yang tak jelas. Doktor boleh tanya? Apa tu? Apakah sama metode yang kita gunakan untuk mengukur internal validity dengan validity? Okay. In validity, there are steps kan, procedure to determine dia punya validity of the instrument. Okay? But for internal validity, dia bukan steps. It's a theoretical explanation of how to determine that A causes B. So bezalah dalam case instrument tadi, validity tu dia adalah procedural knowledge. Step 1, step 2, step 3, step 4 lah. Tetapi untuk internal validity, dia bukannya procedural knowledge, dia adalah conceptual knowledge.
So ada beza kat situ. So you learn how to make an instrument step by step. But for internal validity, you don't learn how to make. You explain. So dia lebih pada konsep. Doktor, Ya. kalau Nadira, ya Nadira. Kalau masa kita terbagi item instrumen macam test kan, jadi masa pelajar jawab, mungkin dia tidak melibatkan internal validity ke? Kalau contohnya soalan tu tidak diajar tapi pelajar menggunakan pengetahuan sedia ada dia ke? Okay. A question arise regarding when the students answers a question, that particular content has not been taught. Betul Nazira ya? Ya, betul. And when they are able to answer, that answer question the internal validity. Okay, pertama sekali, jangan kata isi tu tak diajar ya. Awak dah buat model kan Nazira? Ya, betul. Ada tak isi yang tak diajar kita soal murid? Tak ada. Ada. Okay. Apa isi yang kita tak ajar tapi kita soal murid? Kebat. Semua content at level 3 and above. Yeah. So when we teach for level 1, we teach for level 2. Kita ajar benda tu. But level 3, 4, 5, 6 kita memang tak ajar. Apa kita buat? Kita bagi dia soalan. So dia kena recall balik the principles involved. Okay? So sekolah saya ambil contoh kan. Now, for you to get good grades dalam kursus ni, what must you do? Work hard . So salah satu benda apa? Baca buku. Betul? Satu kan? Lain pada baca buku apa lagi? Patut tak tanya soalan? Yes kan? Kalau boleh. Nombor 3, tengok tak YouTube video berkaitan? Yes or no? Yes, katalah ada 3 sekarang ya. For you to get good grades in this course, what must you do? You must study the books. You must ask question in class. And of course, wherever possible, go and view those videos related to the content in YouTube. Okay? So, I'm teaching you how to get good grades. Now, for those who are not yet married, Tiru dah kahwin lagi tu? Dah. Fidah dah kahwin dah? Dah. Ada sesiapa lagi belum kahwin? Tahirul dah kahwin belum? Belum doktor. Belum. Okey, sekarang Tahirul macam mana nak cari isteri yang bagus? Macam mana Tahirul? Okay, now I'm asking Tahirul since he's not yet married, how can he go and find a very good wife? Okay. Okay. Pertama kita mengenal pasti agama dia. Kita kenal pasti agama dia. Saya ulang balik ya. Kemudian keturunan tadi dia. Saya ajar, Tairul. Dan saya karakter ajar daripada okay, Tairul, hold on. Tairul. I taught you how to get good grades kan? Betul. What must you do to get good grades? Study the books. Betul tak Tairul? 2, ask question. Nombor 3, tonton video kan? Tanya soalan. Yes. Now, I'm not asking you to get good grades. I'm asking to get a good wife. Guna apa yang saya cakap tadi tu. Boleh tak? Apa yang saya cakap tadi guna dalam mencari isteri yang baik. Not related. What do you mean not related? So, what do you do? Pertama sekali, baca buku kan? Okay, baca buku ni mungkin tengoklah banyak-banyak apa dia. Teks yang ada keluar dalam apa? Dalam surat khabar ke? Dalam awak punya WhatsApp ke? Kan?
Anything that can help you identify yang mana wanita yang baik. So from the books ada yang betul, ada tak betul kan? You cari yang betul. Yang kedua, what do? You ask question kan? So dalam kes mencari isteri nak tanya soalan tak? Tanya kan? You ada kawan ke yang bagus-bagus? Encik ada ke anak yang bagus-bagus? Kan? Adakah ini yang bagus-bagus? You ask question, betul? Then mungkin apa you buat, you tengok TV kan? Ada drama ke, ada apa ke? Ada tak wanita-wanita yang nampak macam jadi isteri? Tiba ternampaklah wanita-wanita yang ada dalam wayang ke apa kan? Nampak macam bagus. So nampak tak? Perkara yang sama ni dilakukan dalam senario yang lain dengan menggunakan prinsip yang sama. Using the same principles. When you get good grades, what are you trying to do? You are analyzing the situation. How can I get good grades? You analyze the question. Dependent variable dia apa dia? Good grades, kan? Independent variable dia apa? Study hard, read the books, ask question, watch YouTube. Now, cari isteri, dependent variable dia, kan? Independent variable dia apa? Cuba tengoklah social media dan sebagainya. Tanya soalan. Dan tengoklah filem-filem, kod ada pelakon-pelakon ke yang boleh jadikan isteri kan? So sebenarnya awak buat tu sama. You are analyzing the dependent variable. Okay? Looking for the various independent variable. But yang cari isteri tu dah ajar tak, Tarul? Tak ajar. Betul tak? Yang cari isteri tu dia ajar tak? Tak ada kan? So kalau you boleh recall balik apa yang dia ajar at level 2 tadi. At level 2 you were taught how to get good grades. You ambil the same principles dan buat mencari isteri, then you are doing it at level 4. Similarly, nak cari rumah bagus kan, nak cari kereta bagus, semua yang perlu buat, you analyze the dependent variable. So bermakna all level 3, 4, 5, 6 was not taught formally. They were only given apa? Problems, situation. Okay, Najrah boleh nampak Najrah? Boleh, Doktor. Hanya masa bila dia jadi tak valid, konten tu mungkin berbeza. Itu yes. Tetapi selagi konten tu boleh di-apply, then it's still valid. So soalan paling penting adalah sejauh mana konten tu at level 3, 4, 5, 6 tu memang boleh dikaitkan rapat dengan situasi ni. Okay, dalam kes saya bagi contoh, Tahirul should not have a problem kan? Why? When I speak of this matter, cari isteri ni, saya seorang Islam, I'm a Muslim. Tahirul Islam Tahirul? Alhamdulillah Doktor, Islam. Syukur Alhamdulillah. Okey. Tapi kalau yang tanya ni, katalah orang barat. Kan? Bila saya kata macam mana cari isteri, agak-agak orang barat ni perlu tak untuk dia mencari isteri yang baik? Because their life is not the same as ours. For them, getting married is not an issue. You don't have to get married kan? Ada orang kata, kenapa nak beli lembu kalau susu boleh dapat percuma lah? Boleh nampak tak? So senario tu totally different. Jadi kalau nak gunakan contoh kahwin di kalangan pada contoh untuk Tahirul dan sebagainya, boleh diterima pasal applicable pada saya jugalah. Tapi I want to use the same example to a westerner who doesn't concern religion as very important, kan? Maka pada dia kahwin bukan benda nak buat apa fikir-fikir sangat kan? Tak payah tengok cantik tak cantik, whatever dia ambil lah, kan? Dan tak suka buang, tinggalkan saja, tak ada masalah. Okay? So yang itu yang bila soalan tu keluar daripada scope tadi tu, dia keluar daripada JSU, dia keluar pada JSK, then that question becomes invalid. Okay? So if that question was offered to Tahirul, that question is still valid. But if that same question is offered to a westerner who doesn't appreciate marriage and religion, then it's not appropriate. Memang soalan tu terkeluar. Dia tak nampak benda tu. Because their culture and our culture is not the same. Kan? Okay? So dia tak boleh apply culture dia pada kita. Ya?
selama all this while, marriage is not important to the whole line. As compared to kata most Muslims, marriage is very important. Kan? In fact, kalau orang Melayu ni faham pun, kalau boleh kahwin ni jangan ambil yang paling cantik lah. Betul ke Hafidah? Jangan ambil isteri paling cantik. Kenapa? Nombor satu agama. Jangan ambil isteri paling cantik pasal apa? Susah hati. Sampai jadi keputai. Itulah salah konsep lah. Isteri cantik, susah hati, patut takut orang lain ambil. Betul Hafidah ya? Betul? Tapi lebih penting pada itu, isteri cantik, bila semayang tak khusyuk. Okay, kenapa duk teringatkan isteri? Udah, lagi masalah besar. Jadi kat situ kena faham. So if we understand why we do things, then of course life become easier. Yeah? And that is to be taught lah. Sebab itu dalam contoh level 1, level 2 we teach, level 3, 4, 5, 6 we give problems. Yeah? As long as that problem ada relation to the content, then it's still related, still valid. But the moment that particular problem is quite far away from what we are discussing, then dia terkeluar pada table of specification, and then it is not valid. Okay ya? So saya harap Nadia dah jawab soalan Nadia. Ya, Doktor. So sekarang ni kita tidak go into the details of developing that instrument. Okay, so we want to move on now. Hanya before we move on, so I want to make it clear to you ya. So untuk group ini, you will construct 3 instrument of which minimum of 5 items. Okay, test, questionnaire and observation. So why a test? Because a test determines a right and wrong. Second, questionnaire. Questionnaire ni lebih pada nak mengesan perception. So nothing is right or wrong. And lastly, observation, whereby when somebody says something, does he really act what he says? Then all these 3 instruments you have validity and reliability. So yang ini pun kita dah go through dulu lah. I wouldn't want to go through in detail. Tetapi setakat last week rasa saya dah tunjukkan from our research question, exist ada dependent variable, independent variable kan. So ada setengah-setengahnya independent variable, instrumennya daripada data demografi ya. Kan? Okay, so student ikut kaedah ini, ikut kaedah itu. Tetapi most likely the dependent variable would have to be measured. Okay, so last kali of course it will come down to, do you reject the null or you do not reject the null. So dalam kes null satu null saja kita test there is no significant difference ataupun no significant relationship. Tetapi bila null tu ditolak, okay, when you reject the null, mana adalah alternatif wujud, there is relationship ataupun there is differences. Hanya satu perkara lah saya harap lah, which I don't want to put this in, okay, untuk tujuan belajar je. Okay.
Just now what I wanted to explain was internal validity dengan external validity. So we hold on for a while. Pasal sekarang ni kita dekat HO So ada 2 HO sebenarnya, 3 lah. Non-directional yang kita buat sekarang ni. There is no difference. Dan satu lagi ialah directional. So I wouldn't want to go to the directional part. Directional tu kata A is besar daripada B atau B besar pada A. Tapi yang kita test hanya satu je general. Bahawa there is no difference between A dengan B. Atau there is no relationship between A dengan B. So if it's less than 0.05, we reject the null. If it's more than that, we do not reject the null. Maka akibatnya tinggallah hipotesis alternatif. Okay? Dan seterusnya daripada null tadilah we need to determine the independent variable and the dependent variable. So kena ingat semua dependent variable is continuous data. Okay? Independent variable pula adalah categorical data. Okay, bila beza tak dua tu? Do you have any problem with that? Okey, ada masalah tak membezakan antara nominal, ordinal, interval ratio? Okey, so kalau dependent variable, data is always continuous. So continuous ni can be ordinal atau scale. Tetapi dalam case independent variable, data is always nominal ataupun categorical. Ada atau tak ada, label satu atau dua. Dalam relationship, both data are continuous. Continuous bermaksud 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Either is ordinal data or is interval data or is ratio data. Okay, yang part tu clear tak? Anybody not still very clear? Okay, when you look at differences, dependent variable mesti continuous. So data tu mesti at least ordinal or scale. Tetapi independent variable mesti categorical atau nominal. Dalam relationship, both must be continuous. Okay? So itu contoh data nominal, ordinal, interval ratio. Pasal dia akan berkait nanti dengan data analysis, test apa nak pakai. Jadi of course we must be very sure lah masa kita collect data tu. Masa kita bina instrument tu, we must know what numbers that we are going to collect. Okay? Kerana kalau salah number kita collect, dia akan jadi benda lain. Okay, so contohnya instrumen ni. Anybody yang rasa tak clear tak? Bila kita cakap pasal benda tu tak ada kepentingan, maka data tu nominal. Jantina, lelaki dan perempuan selalunya adalah nominal. Okay? Etnik, nominal. Agama, nominal. Kalau tidak ada keutamaan. Bila ada keutamaan, dia becomes ordinal. Okay? So dalam contoh ni, nominal, ordinal. Dan jika bersifat ujian, maka data tersebut adalah scale. Either interval or ratio. So semasa bina instrumen ni, you must really understand these numbers. Kalau tidak nanti susah nak baca you punya data. Okay, soalan? Any question? Everybody clear? Ada orang tak clear tak? Doktor? Ya. Instrumen yang kita guna itu apakah kita bina sendiri atau kita adopt dari research lain? Pertama sekali saya nak bina sendiri,
Tapi item tu bolehlah ambil daripada instrumen lain. Kalau boleh instrumen lain tu jangan ambil in total. You can ambil lah satu item sana, satu item sana. But the whole idea is for you to construct your own instrument. Okay? Okay. For your information ya, bila instrumen tu dah ada, kita tak perlu buat validity dia. Kita boleh ambil validity si pembuat instrumen tu. Okay? Tetapi reliability must be done. Doktor, Ya. maksudnya item dalam instrumen Fatia, sila on video Fatia. Saya nak tengok wajah awak. kejap saya try. Ingat ya, kau tak ada tudung pakai tepi keledar tak apa. Okey Fatia, go ahead. Nampak tak doktor? Nampak. Syukur Alhamdulillah. Yang berkenaan dengan instrumen tu yang bina sendiri, maksudnya doktor kata kita boleh ambil daripada yang dah dibina, maksudnya kita tak payah perlukan kesamaan pakar lah. Dah itu betul sebab ni saya tak nak anda ambil in total. Ambil satu item, dua item. Mana kalau anda ambil in total, tak perlu kesamaan lah. So kita ambil item dia je. Contoh dia ada 10 item, ambil satu item. So mesti lalui kesamaan pakar. Oh. Okay ya? Okay. Tetapi bila berlaku di mana memang anda ambil lah dalam kajian anda sebenar, anda ambil instrumen yang dah ada, dah sah dah, maka kesahan yang ditulis oleh pembuat instrumen tu kita ambil. Okay? Jadi mana-mana instrumen yang kita ambil in total, mana total kita ambil validity report of the constructor, orang yang buat tu. Tetapi reliability mesti buat. Itu nak faham ya. So reliability sama ada ambil orang punya atau sendiri punya mesti buat. Tetapi validity kalau sendiri punya memang kena ada report lah. Tapi kalau orang punya, kita boleh ambil laporan dia berkaitan dengan sahan tu. Okey. Tapi dalam kes kita ni, anda ambil satu item je kot. Kemudian kita akan lalui seperti biasa juga proses kesahan kandungan dia. Okey ya? Okey. Dokter, bermakna kalau kita instrumen yang kita adaptasi, kita ambil satu, dua, terus kita ubah, itu mesti valid, mesti ada validity dari pakar. Mana you mesti usahakan validity tu. Mana semua instrumen yang adapt, okay? Adopt. Kalau adopt kita ambil orang tu punya, kan? Adopt we take in total. Adapt you make ubah suai. Kena ada pakar. Okay. Okey, kemudian sebelum kita teruskan juga, yang ini clear ya? Mana clear tak? Mean, median, mode. Pasal dia bukan hanya tahu mean, median, mode, nak tahu implikasi dia nanti. Saya tak clear doktor. Okey, sekarang ni bila kita campur semua tu, when you add all the scores and we divide by number of n, then that is the mean. Okay? When we arrange the numbers, saya cakap putih okey ke Fatia? Boleh? Boleh doktor. When we arrange the numbers from top to bottom atau bottom to top, we take the middle, that is the median. Jadi kalau nombor tu bilangan angka ganjil, median dia tengah-tengah lah. Kalau bilangan dia genap, kita ambil dua tengah-tengah tu dan kita campur dan bagi dua. Dan last sekali kita ada mode. Okay? So when you construct an instrument, you must have that in mind. When you add everything, divide by the number of n, that is the mean. When you just take only the middle number, that is the median. And what represents both number, score yang keluar, that is the mode. But in our case, mode kita tak pakai langsung. Kita hanya akan pakai mean dengan median saja. Okay? Okay, implication dia apa?
the mean will be used together with the standard deviation. Okay, so jika mean dan standard deviation used together and the distribution is normal, then we are allowed to use the parametric test, which is a test more sensitive to detect any differences atau relationship. Okay, saya ulang dalam bahasa Melayu ya. Kalau kita guna mean, dia diguna bersama sesian piawai. Dan jika taburan dia normal, maka kita layak guna ujian-ujian parametrik. Kelebihan guna ujian parametrik ini ialah dia lebih peka dalam mengesan perbezaan dan perkaitan. Kalau kita pakai mean dan sesian piawai. Kalau kita tak boleh pakai mean dan sesian piawai, kita pakai median. Baik, median tidak ada keserakan. Jadi mana-mana data yang pakai median, maka ujiannya ialah non-parametric, yang kurang sensitif berbanding dengan yang parametric test tadi tu. Contohlah ya, parametric test differences, independent t-test. Non-parametric, mean Whitney U. So if possible, kita nak guna independent t-test, tapi kena ada mean sesian piawai dan taburannya normal. Okay? Kalau tak ada, kita pakai median. So case median yang paling ketara sekali ya. Sorry, Doctor, what do you call it when you take the highest number? For example, in my case, I take the worst case, the highest number of aircraft, not the middle or... Okay, yeah. So when you want to describe a set of numbers, okay, you want to describe them, if you were to take the highest and the lowest, is what we call a range. So normally, range are just used to describe the data. It's not meant for inference test. Okay, let's see. I think I have the range punya slides. Okay, can you see this range? Highest most and lowest most. So that is the range. But range are only used to describe the data. It cannot be used for inference purposes. To use the inference purposes, we must rely on the mean and the median. Okay? So the mean is when you add all the numbers, you divide by the number of n. In this example, 9. So you get a 15. When you the average, yeah. That's average. Okay, mean or average. And when you use the median, you take the middle number. Okay? So for mean, there must be a standard deviation. For median, there is no standard deviation. Yes. Okay? The only problem is that when you use the mean, can you see the examples A, B, and C? Yes. Do you see any problem between A, B, and C? Can you see the problem? Example A, example B, example C. Look at the last number. In B, A, last the number is not following, the numbers are not behind each other. Okay. In A, the last number, the last number is 10. Yes. In B, the last number is 20. In C, So the last number is 100. This is what we call outliers. Okay, dalam bahasa Melayu kita panggil nilai melampau. So outliers,
will jeopardize your conclusion. If you see now, the mean changes from 5 to 5.5. When the last number is 10 to the mean is 14.5 when the last number is 100, right? Can you see not how the mean changes because of that last number? But for median, by outliers. Okay, saya akan reboot kalau tak dengar ni. Dengar apa tak? Okey tak? Okey. I see. Baru nak reboot. Okey, Doktor. Doktor ulang balik tau daripada awal. Sekejap. Okay, so again, the best index to use is mean and standard deviation. Because by using mean and standard deviation, the distribution is normal, we can use the parametric test. So there are many lah, independent t-test, regression, a lot of tests lah. So we always prefer the parametric test. But that requisite must be fulfilled. And that requisite can be jeopardized when there is an outlier. So if we cannot remove the outlier and that data is not normal, we have no choice but to use the non-parametric. So in the case of non-parametric, it is using the median rather than the mean. And the non-parametric is not as sensitive as the parametric. Okay? So non-parametric cases whereby, first, small numbers. Because usually small numbers do not have a normal distribution. The bigger the size of your data, it should improve, should be nearing a normal distribution. Yeah? So if your set of data is small, or if your data is not scaled, then you have to use the non-parametric. Okay, cukup? Boleh faham? Okay, boleh Okay, Hana, okay? Yes. Sorry, on the presented slide right now, if you get, for example, a very high number at the end, normally you take it out? Okay. There's a problem to that lah. But maybe one of the ways, okay, whatever we do, we need to report. Meaning to say you cannot take it out and keep it silent. So in your report, you mention there's an outlier, certain number, it has been taken out, especially if it doesn't matches the other data. But it must be reported. If that's the case, then there should be no problem. Okay? But chances also possible is not, the data is not natural. Meaning to say, you mistype it. Instead of typing 10, you type in 100. That's another possibility. That's why before you run data, the term is that you clean the data.
Okay, macam kita tengok apa nama tu, orang yang apa basuh duit tu panggil apa? Yang duit haram tu panggil apa? Money laundering. Dalam bahasa Melayu panggil apa? Cuci duit lah. So dalam kes ini data tu perlu dicuci dulu. Pencucian uang. Dalam kes kita ni, antara clearing data is to find out if there is any outliers. Okay? So if you are not aware the outliers, it can cause problem in your interpretation nanti. Jadi sebelum run data, kita type. Pasal possibility that you mistype. You are typing 10, but you type 100. Dah jadi 100. Okay? So correct balik lah, itu je lah. So dalam case outlier and also missing data. Okay? So missing data, what do? You try to find the average lah kan? Okay. So, settle lah? Yes, clear. Okay. And also Doktor bermaksud yang data itu contohnya macam yang ada macam 100 all that kan. Kita kena laporkan, tapi ketika nak kira median tu kita ignore. Maksudnya macam tu ke? Okay, tadi bagi tahu kan. Kalau boleh antara guna mean dengan median, mana kita nak pakai? Nak pakai mean kan? Betul. Kalau boleh nak pakai pada metrik kan? Ya, betul. So what do we do? Dengan adanya outlier tadi, data mungkin tak normal. Okay. So dalam penulisan kita bagi tahulah bahawa data tu kita keluarkan. Okay. Dan ada juga suggestion by some professors also, why not you report both? Report data with the outlier and data with the outlier remove. Nampak pasal konsep dia, right? You tell the truth. Researcher tell the truth. So, katalah in my writing, there's one outlier. So, there are two versions of this result. One with outlier, ini the result dia. One without outlier, ini result dia. Then it's still okay. Tak ada masalah. Okay? Because we may not get something yang very, very, sempurna kan? Kita akan dapat macam-macam. Yang penting yang we tell the truth. That is very important. Okay? So I'm emphasizing on the ethics, because if you give the wrong impression, the wrong conclusion, banyak problem akan timbul lah kan. Dosa tanggung tak habis. Jika benda tu bermanfaat, sampai mati dapat pahala kan. Jika benda tu tipu, sampai mati dapat dosa. Indak ke? Tak nak tahu. Okay? Life doesn't end in this world lah. Life will continue. Betul lah Hana? Correct lah? Doktor, apa itu outlier itu doktor? Nilai yang melampau. Besar sangat. Besar sangat atau kecil sangat lah. Ya? Boleh baca buku balik, dia lebih melampaui lebih pada 3 standard deviation. Okay? So kita kena tengok dulu, dan untuk kita tengok, prosesnya ialah kita clean the data before you run the data. Okay ya? So another thing before we move on to the construction of the instrument is this slide lah, I say, thing you need to know. Okay, so any set of data can have the same mean, but they may vary in terms of standard deviation. Is it possible nak? Boleh berlaku tak? Boleh berlaku tak ni? Semua mean sama. Sebab tu anybody, including professors lah, kalau dia report mean saja, memang dia he who knows not and knows not, he knows not. Okay, so ada professor yang report score dia mean je, dia tak report sejalan piawai. So kalau dia report mean saja, inilah sejalan piawai dia mungkin berbeza. Okay, ada tak pengkaji report mean saja? Memang banyak lah. Memang salah besar So you need to report the mean and the standard deviation. So here's an example whereby they have the same mean. Mean dia 10. Tapi standard deviation dia berbeza kan. Yang paling kurus
0.87, yang paling gemuk 4.16. Beza tu. Okey, kalau beza, apa masalah dia, kan? Boleh ikut ya? So, kita kena balik ke atas sikit. Okey, boleh nampak tak table ni? Boleh nampak. Okey. Implikasi varian tadi tu. Sebab tu kan tadi kan, kalau anda baca artikel, even profesor pun, dia ada lapor data sebagai mean je. Dia tak lapor sampai awal. So, kita dah tunjukkan bahawa standard deviation tu has implication on interpreting the data. Okay, now, ingat when we do a independent t-test, kan, we are looking at differences between two groups. So, adakah both groups ni, standard deviation dia ataupun variant ya, standard deviation tu bila kita squarekan jadi variant dia sama atau tidak? So, dalam independent t-test, there is a significant test, nama dia Levin test. Okay? Levin test, equality of variance. Atas kata equals variant assume, makna sama gemuk sama kurus. Yang kedua bawah tu ialah equals variance not assume, makna ada yang gemuk ada yang kurus. Ingat we are comparing two set data kan, dua group kan. Dua-dua group tu dua-dua gemuk atau dua-dua kurus. Both standard deviation dia big or standard deviation dia low. Tapi yang bawah tu, it can also be possible that satu gemuk, satu kurus. Variant dia tak sama. Bila variant dia tak sama, kita kena baca berlainan ya. Sebab tu ada dua nombor siktil ni. Atas ada, bawah ada. Okay? So bermakna bacaan ni akan berbeza bila variant sama. Both of the distribution are the same. You read the top number. But if one is bigger, one is smaller, you read the lower number. But in this case, kedua-duanya nak semikan kan? Betul tak? In this example, is this semikan? Boleh dengar? Boleh dengar? Boleh, doktor. Boleh, doktor. Dalam contoh ni, signifikan tak? Tak kan? Berapa signifikan? 0.05. So in this case, dua-dua tak signifikan. Then tak ada isu. You don't have to read the Levin test. Atau the other way around, dua-dua signifikan pun tak ada masalah. Apa jadi jika yang atas tu signifikan, yang bawah tidak? Okay, what happens if the top row less than 0.5, the bottom row more than 0.5? Which one do you take? The top row or the bottom row? Kenapa Arif kata ambil yang atas? Arif, takkan teka kot. Janganlah teka. Janganlah macam ni. Bila anda tulis, saya kata justify, bagi sebab. On video. Apa dia? Sekali lagi. Tak boleh lah. Okey, sekarang ni saya tanya awak kan. Okey, kita buat bisnes, memang banyak kaya kan. Untung banyak, juta-juta untung. Betul? Tapi kalau duit tu duit haram boleh ke, Arif?
Sama juga ni. It's not matter of you want significant or not, but it must be the right thing to do. Okay, so what is the right thing? Nak ambil atas ke bawah? Okay ya. Ingat, kalau dua-dua significant atau dua-dua tak significant, tak kisah kan? Because sama. Betul tak? So, when both data is significant or both data not significant, we don't need to know the leaven test. Tak payah. Problem timbul bila atas dengan bawah tak sama. Katalah contoh, atas significant, bawah tak significant. Nak baca mana? Then you look at the leaven test. Okay? If the leaven test is significant, ambil yang bawah. Okay, saya boleh explain dengan taburan, tapi untuk hari inilah terima dulu. When leaven test is significant, read the bottom row. If the leaven test is not significant, read the top row. Boleh? Okay, ya? So, kita hanya ambil top row, bottom row. Jika dia berbeza, kita tengok leaven test. Tapi kalau dia dua significant atau dua-dua tak significant, leaven test tak penting. Can you understand that all together? Boleh faham tak? Boleh ikut lah mana? Masih mencari-cari. Okey. Ingat tak? Benda ni kalau satu cara nak kita kuasai, kita buat ulang-ulang lah kan? So bila kita ada data nanti, kita buat ulang-ulang, insyaAllah benda akan faham ya. But for today, saya kena minta terima dululah bahawa jika berlaku atas bawah tak sama, whereby the situation arise, atas significant, bawah tak significant, then kita baca leaven test. Kalau dia significant, ambil yang bawah. Kalau dia tak significant, ambil yang atas. Tapi kalau kata reading ni dua-dua significant atau dua-dua tak significant, maka leaven test tak kisah. We don't need to read the leaven test. Okay? Baik, kenapa ini jadi? Balik pada tadi tu. Okay, kenapa jadi? Kerana every taburan ni akan ada mean dan sesian piawai. Sebab tu sesian piawai tu mesti dia lapor. Jadi kalau you baca artikel yang tak lapor sesian piawai, memang salah lah. He who knows not and knows not, he knows not, ikatlah rantai, campaklah laut. Okay ya? Okay, settle. Okay, sekarang dia pergi pada constructing the instrument. Okay, ambil inilah, senang. Okay ya. So, when developing the instrument, these two concepts you must be very well versed. Satu tadi ialah validity which is different from internal validity itu kena ingat betul-betul. So internal validity, external validity has to do with research design. Validity has something to do with instrument. So ada dua Satu ialah validity, satu ialah reliability. So in terms of validity, ada tiga. There are three types of validity. Masalah kenapa pakai topeng masalah? Fitri bawa virus Ke masalah bawa virus? Macam mana doktor? Kenapa pakai mask? Kau masalah bawa virus kot? Kami ke rumah kawan. Dah cucuk dah? Dah? Sudah doktor. Cucuk dah dua-dua dah cucuk? Dah doktor. Okay. So make sure stay safe
Ingat COVID tu still very highly dangerous. Benda ni serius ya. Orang muda, orang tua semua boleh kena dan boleh mati. So we wouldn't want that to happen lah. InsyaAllah bagi umur panjang supaya boleh menyumbang kepada siapa? Boleh menyumbang kepada Negara. Kepada negara, masyarakat dan rakyat semua. Hopefully lah Kepada guru. all boleh contribute. InsyaAllah dapat pahala panjang umur. Okay. Sekarang ni kita balik pada cerita tadi. Valid ada 3 jenis ya. Content, criterion dengan construct. So if you look at the notes, dia ada banyak term kadang-kadang tu. Tapi kita fokus pada 3 dah dulu. So what is content? Okay. Content is about the content itself. Dia guna perkataan using expert judgment. Mana adalah orang yang expert kata benda tu betul memenuhi content tu. Okay. Yang kedua ialah criterion related. So how does that relate to the same variable? Some ada instrumen yang lebih kurang sama. Dan yang ketiga, construct related. So construct ni susah sikit, tapi involves many kind of karakteristik lah yang mengatakan bahawa sesuatu itu construct dia bagus. Kan? Kita guna sekarang kata orang yang apa istilahnya? Antara cantik dengan yang lebih baik dari cantik apa? Yang lebih baik daripada cantik. Apa perkataannya? Wanita. Jelita. Boleh ke? Katalah jelita. Ada beza kan? Jelita dengan cantik. Rupawan. Betul? So rupawan ni dia merujuk pada wajah. Does it only refers to the beauty, the physical beauty? Bila orang tu cantik luar, cantik dalam, segala-gala yang cantik, apa perkataannya sesuai? What's the better word? Solehah. Solehah tak merujuk pada cantik. Dia mungkin wajah hodoh tapi dia solehah. Ni memang tengok wajah cantik dalam, cantik luar, segala-gala yang cantik lah. Cantik, jelita, rupawan. Ada word lagi tak? Jelitawan. Menawan. Okey lah kot ya. Kita tengok. Menawan tak? Oh, mata besar. Matamu bersinar bak bintang kejora. Your eye shines like the northern star. Oh, yo. Tengok mata je, udah. Kan? Okay? So, bila kita kata cantik menawan, dia lebih merupakan kepada construct validity. Dia melibatkan banyak perkara, kan? Ada orang yang cantik, tapi mungkin bila dia guna perkataan, aku tak nak makan lah. Penggunaan perkataan aku menggambarkan dia seorang yang kasar, kan? Cantik, melawan, badan semua cantik. Bila duduk makan, dia bersila je. I see. Potong markah habis. Okay? So itu contoh-contoh lah, kan? Wajah cantik, dalam dia macam mana? Bila tiba-tiba time makan, dia dahulukan orang lain, kan? Tak apalah, saya makan kemudian pun tak apa, kan? Bila dah habis, makanan dah habis dah, tak apalah, rezeki Allah bagi, kan? So semua yang bagus-bagus ada pada dia. So benda tu tak boleh diukur dengan satu cara. So it becomes a construct validity. Okay? So construct ni apa dia? Melibatkan banyak perkara.
Okay. The next is reliability. So reliability ni something is reliable when tested at different times, it still gives the same score. Contohlah, when we take a test, we get 9/10. 2 weeks later, we do get something like a 9/10. Bila kita cakap kan, apa yang kita cakap tu, pada pagi tu, saya sukalah pada dia. Petang tanya, saya sukalah pada dia. Dia buat apa-apa pun, saya sukalah pada dia. Makna dia apa? Dia konsisten. So, apa dia cakap itulah reliable. In terms of validity, there is no specific statistic to use. Okay? Kita hanya boleh gunakan yang bersifat summating the score aja. Ya? Walaupun kadang-kadang iterator tu boleh pakai lah. Tetapi dalam reliability, we use at least 2 statistik. Satu kita pakai correlation, satu lagi kita pakai internal consistency. So kalau kita tengok ni, when you do a test and retest, kita bagi 2 kali. Atau we do a equivalent form, kita bagi 2 kali. Atau kita guna 2 observer, kita bagi 2 orang. So ada data kutip 2 kali. When you collect a data twice, then you do a correlation. But when you do collecting a data once, contoh internal consistency, sama ada dalam soal sidik atau dalam ujian, maka kita gunakan apa disebut sebagai Cronbach alpha. Okay?